سلام سلام تخاتلتنا هذا القناة كلكم كوعم سلام مساكم النابلكو نحج دما نايلو معانتي ماركت ريفيو حتصار فيديو حيزة مسيركم الله قديمة دما مكتتالكم يعدم بقدامنت كنتي استراتيجينا مسارات مالتي ساعة شدشان وقوهم مسانا كتشك نقبر زلنا فير قدامنت جي بي واي سلازي جي بي واي ساعة شدشان وقوه أبزن دحرينيا زاتا كاندل ناي ساعة شدشته سلازي ساعة شدشة زنبرت دوجي كاندل همزريا زلنا there is no trade دحر ساعة شدشته مس حلفنا ناي ساعة أسرتين أخل ساعة أسرته زي كاندل زي أكل رخباينا سلازي do we believe زي ماركت زي نتسيل كتكيد أبزد مس $4 ساعتين لنا بسنا حتىنا our answer is completely yes. The reason maybe a bit doubt كتكون الناطق اللي أقلنا زي كاندل زي دوجين دي أكل بالنقرينا جن if we see the rejection candle up to ناي candlestick behavior في الفيديو نازلا زي كاندل زي انتهت نقرأ نازلا ناي بيرس failure كمون high pressure ناي seller سياترين نازلا مخناتو زنو حوي كندز زاكل week buyers they push the market finally again ناي sellers control سياترين نازلا this is absolutely yes. There is no right or wrong نزي كاندل زي maybe كم زي ملو كاندل مومنتم كاندل سلازي مساتلنا زي opportunity زي حلفنا عنكون نخلينا جن مزناي rejection candles form جراتو دلا absolutely right sell opportunity مالتيو سلازي ساعة أسرته كم جا قرنا ماركة نقبرينا this is our candle أبناي 5 minute time frame drop مسكبرناها straight away أبزيان رخوة لنا مالتيو this is our 10 o'clock candle زي أنا ساعة أسرته candle نحنا سلازي our low 5 minute low zone will be this one. سلازي we'll set our sell stop below this zone. Stop loss we can't go to 28. We will be around this area 15 pip, 15 to 45 we can go. It depends. Instead of 15 maybe 10 كيرنا هنكون نقلنا above this zone مالت above this week مالتيو. If we go to 10 our target will be almost 30 pip 1 to 3. If أسرت حموشان نحروسي نغا 45 pip سبب زي this is our setup for 10 o'clock مالتي دحريو أبناي ساعات كلتا خمسينا ساعات كلتا مسمسانا غا this is our candle. Do we believe this market will go down the coming 4 hour? Our answer is completely yes. سلازي we'll put the next. This is our sell opportunity when we drop to 5 minute. When we drop to 5 minute, okay, we are getting this abzia ndrakhwalna. Let me delete tanay lugos na razia confiscate gabrana matan. Selazi our zone will be this one. مغنياتو جاينا نرخوا زلنا ناي ساعات كلته دحريو زي market زيغا when it break below we can look short position straight away from here. Our stop loss will be 10 pip. Our target will be 30 pip. This one as well. ناي ساعات كلتا زنبرت كم جا خيدا مالتي سلازي جي بي واي ناي ساعة شدشة زغونا opportunity أي نبران أو ناي ساعات عسرتن ناي ساعات كلتن زنبرقن. Here we go to straight away مالتي. Next let's go to GBPUSD. GU when you go to 4-head time frame straight away this one is our 6 o'clock candle. So no there is no any trade مالتيو. If we see this is completely the wick is bigger head بلا على مالتيو سلازي زي there is no go. ناي ساعات عسرت زنبرت trade كا this is bullish momentum candle. Do we think this trade will go up?
Yes, our answer is completely yes. أبناء ساعة 10 مالتيو. This is our candle. بدحريو when we drop to 5 minute. When we drop to 5 minute. Here we go, straight away بجان رخبان لنا. أبجان رخبان لنا ناي ساعة 10. Our zone will be, this is our buy area. So we'll get long position straight away above this zone. Our stop loss will be around 11-12 pip below this zone, and our target will be almost 1 to 2 malati above. ስለዚህ there is no any means this candle activate ከገበረትና ክትመለሰሉ ዘለዋ መንገዲ የለን. Absolutely, the trade was completely right. This is straight away stop loss. ስለዚህ the setup was very nice. It broke, activated, straight away it went down. ስለዚህ እዚያ ማርኬት እዚያ وهنا سب زي وسدان حرالي خوينو. There is no doubt why هي وسدان. Overall it was very nice bullish candle, very nice buy opportunity. ስለዚህ stop loss hit on this trade. بدحريو أبناي ساعات تلتغن مدزينا. This is 2 o'clock candle. Do we believe this market will go down? Our answer is completely yes. So when we drop to 5 minute, our here we go. أبزيان رخوة لنا زي market زي. This is our entry zone مالتيو. Okay. There you go. أبزيان رخوة لنا. بالحريو. This is our 5 minute zone. We'll put our sell stop straight away below. Target stop loss now will be 13. Definitely should be above this week, 13 pip. If we multiply by 3, our target will be 39 pip. This is our target area. ስለዚህ GBP GPY, 1 opportunity loss, 1 opportunity gain. GBP GPY, 2 opportunities gain. This is the trade for GBP GPY and GU. ስለዚህ GBP USD ንግሆ ዝወሰድና ናይ ሰዓት 10 ማለት because ታናይ GBP GPY weak candle indecision ኮይና ዝተሰምዐትና. Absolutely right. The trade was very beautiful. Unfortunately stop loss ሃሪማትናላ. ኣብ ናይ ሰዓት 2 ዝነበረት ግን completely nice sell opportunity. ስለዚህ እዚአን ነይረና ኢሎም ማለት opportunity ከምዚ አገርኩም review ግበርዎን. See you tomorrow 1 PM. Thank you so much. Bye for now.